Hello students, I am very happy to welcome you to swim in the Jnana Ganga, that is the river of knowledge. We will begin with story of my favorite writer R.K. Narayan. This is the first story in your textbook of 12th standard. Vidarbha Bunyadi Junior College, 12th class English. An Astrologer's Day, the name of the story. He begins his work, that astrologer from the story begins his work with the rise of sun. आपण सर्वच सकाळ झाली की कामाला सुरुवात करतो, तसंच तो सुद्धा सकाळ झाली की कामाला सुरुवात करायचा. The writer is R.K. Narayan. As I have already told you, he is R.K. Narayan and this is the Malgudi. His story happened there, the place. And the story of astrologer, how he is, we all know who is astrologer. Astrologer who makes horoscope of the people. Horoscope is the kundali किंवा पत्रिका, जन्म पत्रिका म्हणतो आपण त्याला. As per the birth date, birth time, etc. They make predictions. अंदाज बांधतात. Predict means अंदाज बांधणे. In people's personal lives, describe their personalities and give them advice, all according to the position of astronomical bodies, means Mercury, Venus, Earth, and Jupiter, Saturn, Mars, Uranus, Neptune, etc., etc. He is our astrologer from the story of R.K. Narayan, who at the midday, means around 12 or after 12, begins his work. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Pamayara writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. First of all, we have to understand what are the professional equipments. Professional equipments are necessary for each type of profession. Just our astrologer has the professional equipments, that is cowrie shells. Cowrie, you know, cowrie त्याला आपण म्हणतो, a small sea creature. Punctually, that is अगदी ठरलेल्या वेळेत. Professional equipments, cowrie, obscure chart. What is obscure mystic charts? The common man like us can't understand the language of that mystic charts. A notebook. He has a notebook. Then what has he more? A bundle of Pamayara writing. These are his all professional equipment. What is Pamayara writing? Pamayara is the kind of palm tree and the leaf of palm tree where something is written, some words are engraved there. त्याच्यावर कोरून काहीतरी लिहिलेलं असतं आणि ती जी भाषा आहे that we don't understand. So professional equipment, if we want to we have to exactly understand the meaning of professional equipment. I will give you more example about the professional equipment. I will take for example doctor. Doctor, he has his professional equipment with him. So which are they? Astrologer's professional equipment, he has a bag, and in that bag we will find his professional equipments.
one by one. That and just to understand that meaning, just I have already told you that we will take the example of doctor. Doctor needs some equipments with him whenever or wherever he goes. First is the medicine. First is the medicine. Then there is his bag where he has kept some more things needed to his profession for his patients. He is the doctor. Then injection, it's a professional equipment, one of the equipment from his profession. Then whatever more he needs, that is stethoscope. So these are the professional equipment of a doctor. Our astrologers professional equipments, as we have seen, cowrie shells, Palmyra script. It's a leaf of the palm tree and there is written something on it. Only astrologer can read it. Then notebook where he take the notes or whatever he wants to write, he writes there. Cowrie shells he has in his professional equipment. What is more there? Mystic charts where all the planets, just like Earth, Neptune, Mars, Saturn, Pluto, they are placed at the time of anyone's birth. According to that time, which planet is at which place, that decides the astrology or the life of that man in the world of astrology. Okay. Then, as we have seen the professional equipment, but how was astrologer? His forehead was resplendent with sacred ash. What is ash? You know, ash means, ash doesn't mean Aishwarya Rai, but ash is the, आपण ज्याला मराठीमध्ये राख म्हणतो, अंगारा म्हणतो त्याला, that is a ash, and so sacred ash is angara. And vermilion, we have seen the picture of our astrologer. His face, his forehead was just resplendent with 3 lines, white lines, and at the mid, at the center, we have seen the dot of vermilion. His eyes sparkled with a sharp abnormal gleam. त्याचे जे डोळे होते ते डोळे असे चमकायचे. एक ॲबनॉर्मल म्हणजे नॉर्मल लोकांच्या डोळ्यातून निघणाऱ्या प्रकाशापेक्षा याच्या डोळ्यातून निघणारा प्रकाश हा वेगळा होता आणि म्हणून त्याला ॲबनॉर्मल म्हटलेलं आहे. ॲबनॉर्मल ग्लीम, एक किरण त्याच्या चेहऱ्यातनं निघणारे हे इतके चमकदार होते की ज्यामुळे जे साधारण लोक होते आपल्यासारखे त्यांना काय वाटायचं, ही इज सिंपल क्लायंट्स. क्लायंट्स मीन्स वी पीपल हू गोज there just to see the hands, read the hands from astrologer. So what we feel when we see the gleam in the eyes of that man, we feel that he is a great man due to his tapasya. त्यांनी जी तपस्या केली आहे त्याच्यामुळे त्याच्या डोळ्यामध्ये अशी चमक आलेली आहे असं आपल्यासारख्या साधारण लोकांना वाटतं. जस्ट सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स. But those customers and clients, the same meaning, one and the same. ज्याला आपण गिराईक म्हणतो. एखाद्या व्यावसायिक माणसाकडे आपण काही घ्यायला, वस्तू घ्यायला किंवा सेवा घ्यायला जातो तर we are the clients or customers. Okay. So we feel that there is a prophetic light. त्यांच्या डोळ्यामध्ये एक प्रकारचं तेज आहे आणि आपल्याला एकदम फेल्ड कम्फर्टेड मीन्स आपल्याला एकदम वा 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 चला छान आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला खूप छान वाटायचं त्याच्याकडे गेल्यामुळे. सो रिस्प्लेंडंट वर्ड वी हॅव टू सी नाउ. रिस्प्लेंडंट म्हणजे सुशोभित करणे. त्याचं जे कपाळ होतं किंवा जे फोरहेड होतं ते सुशोभित होतं. कशाने? तर सेक्रेड ऍश, पवित्र राख म्हणजेच अंगारा, आणि आडवे पट्टे त्याचे आणि व्हर्मिलियन म्हणजे
सॅफ्रॉन कलर यूज इन पूजा. मग तो कुंकू असू शकतं, गंध असू शकतं किंवा चंदन पण असू शकतं. तर हे सगळं त्या पांढऱ्या रेषांवर, आडव्या रेषांवर ते लावलेलं असायचं. आणि त्याच्यामुळे त्याचे जे डोळे होते ते खूप चमकायचे. तर ते का चमकायचे हे आपण बघितलंय की तो सतत सतत कस्टमर शोधत असायचा. हा व्यक्ती जरा काहीतरी शोधतो आहे, चला मला याला पकडू दे, याला गाठू दे. आणि त्याचं बोलणं इतकं गोड असायचं त्या ऍस्ट्रॉलॉजरचं की ते लोक एकदम खुश व्हायचे. वा वा, खूप मोठा ऍस्ट्रॉलॉजर आहे आणि आम्हाला जायचंय याच्याकडे, याच्याकडून आमचं भविष्य आम्हाला बघून घ्यायचं आहे. मग कुठल्या कुठल्या गोष्टी महत्वाच्या याच्यामध्ये? सी हिअर हिज फोरहेड, वी विल सी. दिस इज हिज फोरहेड. रिस्प्लेंडंट फोरहेड म्हणजे सुशोभित झालेलं कपाळ. फोरहेड, कपाळ. देन व्हॉट इज देअर मोर? सेक्रेड ऍश. ही सेक्रेड ऍशच्या रेषा आहेत या, किंवा चंदनाच्या रेषा असतील. आणि देर इज अ व्हर्मिलियन. कुंकू, चंदन किंवा अजून काही केशरी द्रव्य. आणि याच्यामुळे त्याचा जो प्रकाश पडायचा तर लोकांना वाटायचं की हा खूप मोठा ऍस्ट्रॉलॉजर आहे आणि तो त्याचं भविष्य सांगणारा प्रकाश आहे, असं सगळ्या लोकांना वाटायचं. पुढचं बघा. टूक टू बी प्रोफेटिक लाईट अँड फेल्ट कम्फर्टेड. हे आपण बघितलेलं आहे की आपण म्हणजे सामान्य माणसं जेव्हा त्याच्याकडे जायचे तेव्हा त्यांना कम्फर्ट फील व्हायचं. द पॉवर ऑफ हिज आईज, व्हेरी इम्पॉर्टंट. पॉवर ऑफ हिज आईज. त्याच्या डोळ्याचा जो एक ताकद होती लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याची, वॉज कन्सिडरेबली एनहेन्स. एनहेन्स म्हणजे इन्क्रीज, वाढल्या जाणे. त्याच्या डोळ्यांची ताकद वाढायची. कशामुळे? बाय देअर पोझिशन प्लेस. प्लेस म्हणजे असणे. ऍज दे वर बिटवीन द, दे मीन्स हू? आईज. दे मीन्स आईज. दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड अँड द डार्क विस्कर्स. विस्कर्स म्हणजे दाढी. विस्कर्स म्हणजे दाढी. म्हणजे तुम्ही आपल्या डोळ्यासमोर आणा आता की हा त्याचा फोरहेड जो सुशोभित केलेला आहे, रिस्प्लेंडंट विथ द ऍश अँड द व्हर्मिलियन. अँड below that there are the eyes. Okay, and that whisker, black whiskers, flowing dark whiskers, and the place of eyes is between forehead and that whisker. And due to that color combination, his face shine. So we have seen how wise the astrologer was. In the next part, we will see the incident in his life, and we will meet another person who proves himself the life changer of astrologer. Due to the wisdom of astrologer, he can adjust his life, rather he can carve his life having the practical knowledge of the human nature. So we will meet in the next part.